Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. In joint statements with Prime Minister Benjamin Netanyahu in Tel Aviv, Biden said of Hamas, they have committed atrocities and horrors that make ISIS seem somewhat more rational. At the same time, Biden reiterated his warning to Israel about the conduct of the war. The world is watching. Israel has values like the United States and other democracies, and they are watching what we are going to do. Biden also backed Israel's claim that the deadly explosion at the Gaza hospital the night before was the result of a misguided rocket attack by Palestinian terrorists. However, he added, there are many who are not sure. He stressed, we must bear in mind that Hamas does not represent the entire Palestinian people and has only brought them suffering. Biden reiterated his support for Israel. Nearly 500,000 Israelis have been displaced by the war, an IDF spokesman said. There are about 500,000 Israeli IDPs, said Lieutenant Colonel Jonathan Conricus. More than 20 communities near the Gaza Strip have been evacuated as the army prepares for a ground offensive. A further 20 settlements on the Lebanese border have been evacuated as Hezbollah has fired anti-tank missiles at Israel in recent days and risks entering the war. Israeli communities that have taken in people from the border towns are facing shortages of doctors, pharmacists, and mental health professionals, experts told the Knesset Health Committee. Hungary is now ranked fourth in the production of electric batteries thanks to investments by Eastern companies, but will soon move up to second place in the global ranking. Foreign Minister Peter Szijjártó said this in Beijing. According to the ministry statement, the minister said at the International Forum of the One Belt, One Road initiative that Hungary is the best example of mutually beneficial cooperation between East and the West, having made great efforts to become an important meeting point for investments from both directions. He pointed out that all three German premium car brands will have production bases in Hungary. He also pointed out that all of the world's 10 largest electric battery manufacturers are Eastern companies, 5 of which have already committed to Hungary, including the largest company in the sector, China's CATL. Russian President Vladimir Putin announced in Beijing on Wednesday that he had ordered a patrol of MiG-31 fighter jets equipped with hypersonic missiles over the Black Sea. The Russian president, who is attending the One Belt, One Road summit, stressed that these weapons have a range of more than 1,000 kilometers and travel at 9 times the speed of sound. This is not a threat, Putin said. He also said that the United States was becoming increasingly involved in the conflict in Ukraine. Moreover, all this is happening in the midst of the Middle East conflict, which is heating up the atmosphere, he said. If the United States thinks Russia has lost the war, why is it supplying ATACMS missiles to Ukraine? Asked Putin. As he said, the transfer of ATACMS combat tank missiles to Ukraine is a mistake that poses an additional threat to Russian forces, but does not significantly change the course of the fightings. And finally, for the weather, cloudy, rainy weather will remain in the evening. Winds will weaken on Sunday, and sunny weather is expected after that. The temperatures will average around 12 to 22 degrees Celsius in the morning and 16 to 23 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In gemeinsamen Erklärungen mit Premierminister Benjamin Netanyahu in Tel Aviv sagte Biden über die Hamas, sie haben Gräueltaten und Schrecken begangen, die ISIS etwas irrational erscheinen lassen. Gleichzeitig wiederholte Biden seine Warnung an Israel bezüglich der Kriegsführung. Die Welt schaut zu, Israel hat Werte wie die Vereinigten Staaten und andere Demokratien und sie beobachten, was wir tun werden. Biden unterstützte auch die Behauptung Israels, dass die tödliche Explosion in einem Krankenhaus in Gaza in der Nacht zuvor das Ergebnis eines fehlgeleiteten Raketenangriffes palästinensischer Terroristen war. Er fügte jedoch hinzu, viele sind sich nicht so sicher und betonte, wir müssen bedenken, dass die Hamas nicht das gesamte palästinensische Volk vertritt und ihm nur Leid gebracht hat. Biden bekräftigte seine Unterstützung für Israel. Fast 500.000 Israelis sind durch den Krieg vertrieben worden, sagte ein IDF-Sprecher. Es gibt etwa 500.000 israelische Binnenvertriebene, sagte Oberleutnant Jonathan Conricus.
Mehr als 20 Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens wurden evakuiert, da sich die Armee auf eine Bodenoffensive vorbereitet. Weitere 28 Siedlungen an der libanesischen Grenze wurden evakuiert, da die Hisbollah in den letzten Tagen Panzerabwehrraketen auf Israel abgefeuert hat und einen Kriegseintritt riskiert. Israelische Gemeinden, die Menschen aus den Gazastreifen aufgenommen haben, sind mit einem Mangel an Ärzten, Apothekern und physiatrischen Fachkräften konfrontiert, so Experten vor dem Gesundheitsausschuss der Knesset. Dank der Investitionen in östliche Unternehmen liegt Ungarn bei der Produktion von Elektrobatterien jetzt an 4. Stelle, wird er bald auf den 2. Platz in der Weltrangliste vorrücken, sagte Außenminister Peter Szijjártó in Peking. Nach Angaben des Ministeriums sagte der Minister auf dem internationalen Forum der Initiative One Belt, One Road, dass Ungarn das beste Beispiel für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Ost und West sei, da es große Anstrengungen unternommen habe, ein wichtiger Treffpunkt für Investitionen aus beiden Richtungen zu werden. Er wies darauf hin, dass alle 3 deutschen Premium-Automarken Produktionsstandorte in Ungarn haben werden. Er wies auch darauf hin, dass alle 10 weltweit größten Hersteller von Elektrobatterien Unternehmen aus dem Osten sind, von denen sich 5 bereits in Ungarn engagiert haben, darunter das größte Unternehmen der Branche, die chinesische CATL. Der russische Präsident Wladimir Putin gab am Mittwoch in Peking bekannt, dass er die Patrouille von mit Hyperschallraketen ausgestatteten MiG-31 Kampfjets über dem Schwarzen Meer angeordnet hat. Der russische Präsident, der am Gipfeltreffen One Belt, One Road teilnimmt, betonte, dass diese Waffen eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern haben und sich mit 9-facher Schallgeschwindigkeit fortbewegen. Das ist keine Bedrohung, sagte Putin. Er wies auch darauf hin, dass sich die Vereinigten Staaten zunehmend in den Konflikt in der Ukraine einmischen würden. Außerdem geschieht dies alles inmitten des Nahostkonfliktes, der die Atmosphäre aufheizt, sagte er. Wenn die Vereinigten Staaten glauben, dass Russland den Krieg verloren hat, warum liefern sie dann ATACMS-Raketen an die Ukraine, fragte Putin. Die Weitergabe von diesen Kampfraketen an die Ukraine sei ein Fehler, der eine zusätzliche Bedrohung für die russischen Streitkräfte darstelle, aber den Verlauf der Kämpfe nicht wesentlich verändere. Und schließlich zum Wetter. Bewölktes, regnerisches Wetter bleibt am Abend bestehen. Am Sonntag schwächt sich der Wind ab und es wird sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 12 bis 22 Grad am Morgen und zwischen 16 und 23 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. במהלך הצהרות משותפות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בתל אביב, העיר ביידן על חמאס שהם ביצעו זוועות שגורמים לדאעש להיראות קצת יותר רציונליים. במקביל חזר ביידן על הזהרתו לישראל מפני התנהלות במלחמה. העולם צופה, אמר ביידן. לישראל יש ערכים כמו לארצות הברית ולדמוקרטיות אחרות, והם צופים במה שאנחנו הולכים לעשות. ביידן תמך גם בטענה של ישראל, לפי הפיצוץ הקטלני בבית החולים בעזה בלילה הקודם, היה תוצאה של מתקפת רקטה כושלת של טרוריסטים פלסטינים. במקביל הוסיף, יש הרבה אנשים שלא בטוחים בזה. ואז הדגיש צריך לזכור שחמאס לא מייצג את כל העם הפלסטיני, ורק הביא לו סבל. ביידן אישר מחדש את תמיכתו בישראל. כמעט 500,000 ישראלים נעקרו מהמלחמה, אמר דובר צה"ל. יש כ500,000 פליטים פנימיים בישראל, אמר סגן אלוף ג'ונתן קונריקוס. יותר מ-20 יישובים סמוכים לרצועת עזה פונו בזמן שצה"ל מתכונן למתקפה קרקעית. עוד 28 יישובים לאורך גבול לבנון פונו, כאשר חיזבאללה ירה בימים האחרונים רקטות נ"ט לעבר ישראל ומאיים להיכנס למלחמה. קהילות בישראל שקלטו אנשים מעיירות גבול מתמודדות עם מחסור ברופאים, רוקחים ואנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, המומחים לוועדת הבריאות של הכנסת. הודות להשקעות של חברות מהמזרח, הונגריה נמצאת כיום במקום הרביעי בייצור סוללות חשמליות, אך בקרוב תעלה למקום השני בדירוג העולמי, הסיר שר החוץ והמסחר פיטר סייארטו בבייג'ינג. על פי הודעת המשרד, שר החוץ דיווח בפורום הבינלאומי של יוזמת החגורה והדרך, כי הונגריה היא הדוגמה הטובה ביותר לשיתוף פעולה מועיל הדדי בין מזרח למערב, שעשתה מאמצים אדירים להפוך לנקודת מפגש חשובה להשקעות משני הכיוונים. הוא ציין כי לכל 3 מותגי הרכב הפרימיום הגרמניים יהיו בסיסי ייצור בארצנו. בנוסף, הוא הדגיש כי כל 10 יצרניות הסוללות החשמליות הגדולות בעולם הן חברות מזרחיות, 5 מהן כבר התחייבו להונגריה, כמו גם החברה הגדולה במגזר CATL הסינית.
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הכריז ביום רביעי בבייג'ינג כי הורה למטוסי קרב מיג 31 המצוידים בטילים היפרסוניים לפטרל בים השחור. הנשיא הרוסי שהיה בפסגת יוזמת החגורה והדרך ציין כי לכלי הנשק הללו יש טווח של יותר מ1,000 קילומטרים והם נעים במהירות פי 9 ממהירות הכל. זה לא איום, טען פוטין. הוא גם דיבר על העובדה שארצות הברית מתערבת יותר ויותר בסכסוך באוקראינה. בנוסף, כל זה קורה באמצע הסכסוך במזרח התיכון, מה שרק מוסיף שמן למדורה, הכריז. אם ארצות הברית חושבת שרוסיה הפסידה במלחמה, מדוע היא מספקת טילי ATACMS לאוקראינה, שאל פוטין. לדבריו, העברת טילי התקיפה הקרביים מסוג זה לאוקראינה היא טעות המהווה איום נוסף על הכוחות הרוסיים, אך אינה משנה משמעותית את מהלך הלחימה. ולמזג האוויר, בערב צפוי מזג אוויר מעונן וגשום, הרוח צפויה להיחלש ביום ראשון, ונוכל להתכונן למזג אוויר בהיר יותר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 12 ל-22 מעלות בבוקר, ובין 16 ל-23 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.